Okay, let's go. I'm going to check everything I can check. First and foremost, sound issues in general. Oh, you can hear the birds in the background. So, let me switch to Spanish just one time y les cuento lo que vamos a hacer. Básicamente es un libro que encontré hace poco. Es un oráculo con animales del bosque y flores y plantas. Y la idea es practicar lectura en inglés. Por eso decidí que no haya cámara hoy, porque la idea es que mi voz sea lo importante y no mi cara. Estoy haciendo pausas porque me estoy escuchando a mí misma y me estoy escuchando con delay. ¿Qué más les iba a decir? Nada. Voy a acomodar la cuestión de los comandos. Perfecto. Y los comandos que más me importarían hoy son dos. Bien, vamos a tirar el comando comandos. Y dentro de esos comandos, el que me interesa es el que se llama English. Ese los lleva a mi Instagram de teacher. Estoy ofreciendo clases de fonética, pronunciación inglesa, más que nada dirigidos a estudiantes del profesorado de inglés que tienen que reforzar la cursada o que tienen que presentar el examen final de fonética. En los profesorados, fonética está dividida en 4 niveles. Por el momento me estoy concentrando en nivel 1 y 2. Básicamente sería pronunciación básica, fonemas, fonética en general. Y el segundo nivel, en segundo año, ya ves lo que es entonación. Ese es el primero que me interesa que chusmeen. El segundo comando que me interesa que chusmeen es el comando monitor. Básicamente estoy buscando donaciones para reemplazar el monitor que se me rompió. En este momento estoy transmitiendo con una simple notebook. Antes tenía el otro monitor y era obviamente mucho más cómodo para trabajar, obviamente. Si queremos ver películas también para mí es muchísimo más cómodo. Puedo en la notebook chequear todo el background y en la pantalla vemos la película en sí. Pero nada, ahora sí voy a hacer el cambio a inglés directamente y también lo voy a tomar como desafío. Si es posible, voy a tratar de no hablar nada en castellano. Y como les dije, este librito es muy lindo. Una vez que lo empecemos a leer, van a tener más
contexto de la, ¿cómo podría decir? Del mundo de la autora, por decirlo así. Em, pero antes de que me olvide, voy a avisar por redes que ya hemos prendido. Esperen un cachito que hago eso y ya empezamos a leer este libro. El bot lo voy a dejar y lo pueden usar para nada. Si les da sueñito, lo pueden dejar de fondo y usar mi voz como ASMR. Em, no sé si se escuchan los ruidos de fondo, pero bueno, ya fue. Bien, espero un cachito que em, copio los links correspondientes, así vamos avisando que estamos en vivo. Y avisamos por un lado, ahora déjenme avisar por otro y ya empezamos. Eh, ok, vamos a acomodar esto y acomodar aquello y vamos avisando. Tengo que hacer una limpieza importante en Instagram, me parece. Me sigue demasiada gente y es como... ¿Y vos quién eras? No sé si les pasa a veces. Bien, denme un momentito. Em, ay, qué tonto. Esperen. Ya acomodo. Aviso en Instagram que estoy acá. Y ya estamos. No, igual yo... Hola, Caramelito, ¿cómo estás? No soy muy de avisar tampoco. No soy de avisar y no soy constante con esto. Esperen que vamos a acomodar las cosas como corresponden. Customize. Done. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Creo que en 2023 empecé, pero no, de nuevo, no soy constante. Por eso que la gente se sorprende a veces cuando ven que transmito. Sí, por eso. Por eso les dije que ahora va a ser todo en inglés la lectura. Si quieren, déjenla de fondo. Voy a dejar el VOD. Y nada, les va a servir para mimir, tal vez. Che, mis avisos en Instagram cada vez menos aesthetic. Como quien dice. Prendí Twitch. Y ya fue. Sí, se escuchan pajaritos. Ahora las cosas están relativamente tranquilas. A veces se escuchan vecinos peleando. Pero bueno, son cosas que pasan. Bien, vuelvo. Estoy así como con la compu y con el celu. Ahí va. Igual si no sabes inglés no importa. Deja el ruido de fondo. Y las imágenes del libro que son muy bonitas. Bien, ahí estamos.
Ay, casi me caigo. Vamos a tirar un par de comandos antes que nada. Ese es uno que los lleva al Instagram de las clases de fonética. Y este es el otro. Le estoy mangueando para juntar platita para reemplazar el monitor. Eso. Bien. Ahora sí. Empieza el switch, como digo yo. El cambio y ya me pongo en modo full English and hope you like it. Si no les gusta también se pueden ir. O sea, no están obligados a quedarse, obviamente. El monitor, los michis me lo tiraron y me lo rompieron. Así que nada. Déjenme ver. Sí, se ve perfecto. Sí. Ok, so now. Bye bye Spanish. Le decimos adiós al castellano, le decimos adiós al español. Vamos a empezar con... Esa soy yo moviéndome en la silla. Vamos a empezar con el libro. El libro se llama Woodland Wardens, The Guidebook. The author is Jessica Rue. Jessica Rue is not only a writer, but an illustrator. Woodland Wardens will be something like Guardianes del Bosque, something like that. And this lady created a deck of cards, I think 50 something. Creó un mazo de cartas, creo que somos 50 y algo. And each card has a meaning, and she explains that. Well, these are the contents, then we can see that one by one. But let's start with introduction. So you can already see here an owl, a woodland, a forest creature. Now, let me check the zoom situation. Because it's okay for me. The size is okay. So let's check the introduction now. Let's start practicing that. It says, I have always been fascinated by animals. As a child, I spent my time outdoors, picking cicada shells off trees, catching fireflies, finding salamanders hiding under rocks, and painting what I saw. On the rare occasion when I wasn't outside, I was curled up indoors with a book. I loved escaping the mundane. Sorry, mis ojitos y yo no nos llevamos bien. Vamos a acercarnos un poquito más. A ver. ¿Qué mensaje? Ok. Let me continue. Uf, ¿dónde quedé? A ver. Qué raro. No. De mi lado se ve perfecto. There you go. Ahí está. No. Debe ser algo automático. Yo no soy tan quisquillosa con las palabras. Sí. Automáticamente te lo toma como algo racial. Ok. So, let's see. Déjame volver. Quiero ver esto acá. Y quiero chequear esto acá. Bien. Perfecto. Listo. Volvamos
Y si vuelvo, ¿pasa algo? No. Listo. Let's continue then. It says... Me perdí. Acá estábamos. On the rare occasion when I wasn't outside, I was curled up indoors with a book. I love escaping the mundane by discovering Aesop's fables, imagining a life on the farm of Charlotte's Web, or wishing I could meet the shy badger or silly toad from The Wind in the Willows. I was drawn to animal in a way I could not understand, wishing to talk with them as I did. Acá hay un error. As I did with my own friends. In a way, Woodland Wardens is an attempt to rekindle communication with my oldest companions, both real and imaginary. Me pasa algo muy gracioso con mi voz en inglés. Se va al diablo. Se pone como ñe, 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 medio un poquito aguda. En fin, continuamos. Pairing animals with plants came naturally to me, even if gardening didn't initially. As a child, I loathed the Sunday afternoons we spent planting. I didn't enjoy the feeling of dirt under my fingernails or the sunburns that crept across my face, neck, and arms. However, I adored the flowers. I filled notebooks with drawings of roses, ferns, and buttercups. And when I found myself living in a small apartment in Brooklyn, trying to make it as an illustrator at the start of my career, the thing I missed the most about my house was the flora. The giant magnolia trees, their swollen buds waiting to burst forth with large, waxy flowers. I became enraptured by the Victorian language of flowers and began working the meanings of the blooms and herbs into my illustrations. I even became an avid gardener. When it came time to move, I made sure to find a place where I could grow anything I wanted. My garden has become my greatest comfort in times of darkness. Flowers ignite a light and joy in me to which nothing can compare. Historically, humans have always been in conversation with nature. From the Lascaux cave paintings of huge bison to ancient Egyptian hieroglyphs of cats and falcons, it's easy to see that animals played a central role in our early development. And we've been assigning meaning to both animals and plants since the dawn of time. Many of these meanings derive from characteristics of the plant or animal. For example, an aloof cat may symbolize independence, while a bluebell, bowing gently as its term, may indicate humility. Other meanings draw more heavily from myths, legends, and folk tales. Over time, Over time, stories of sly foxes, wise owls, and patient turtles have informed our understanding of those animals. Likewise, we've learned from ancient tales about fairies who made their homes in the blooms of foxgloves. Pairing plants with animals is in a complementary way to offer a deeper truth, invite understanding, or inspire reflection. Is a natural expression of my own story as well as that of the wider world. Ok, básicamente ella está conectando su historia con las plantas, los animales y el significado que tienen. Este tal vez no sé si me interesa leerlo tanto. How to use the cards and guidebook. Cómo usar las cartas tal vez no me interesa tanto leerlo ahora. Lo que sí tal vez me interesaría es ir directamente a cada carta. Vean. A ver, vamos a
ajustar el zoom un poquito más. Ahí está, porque quiero que se vea todo. This is card 0. La carta número 0, como en el tarot. No empezás con el 1, empezás con el 0. Card number 0 is the mouse and the buttercup. And the meaning is innocence. And it says, like the fool in a tarot deck, the mouse and buttercup is numbered 0. Both cards mark the start of a journey and both remind us that we have much to learn. Mice are grounded and innocent, yet anyone who has dealt with a mouse in their house knows they are determined and highly adaptable. The mouse is paired with the humble buttercup, a symbol of childhood innocence. Have you ever held a buttercup under your chin? According to a centuries-old children's game, if the reflection of the flower glows yellow on your skin, it reveals that you like butter. Okay. It says, cuando jugamos con cartas, jugamos. Ya sea tarot, ya sean oráculos. Una cosa es que la carta salga al derecho. Y otra cosa es que la carta salga invertida. Y acá en este libro te ofrece dos posibles situaciones. Dice, upright. You may be embarking on a journey or starting down a new path. Remember that innocence and a lack of understanding are not negative qualities. Instead, they remind us of our capacities for growth, adaptability, and learning. Reverse. You may be unprepared for what you undertake. Consider how you might adapt and learn to better lay the groundwork for further endeavors. Two questions. Dos preguntas, me tira. What do I hope to learn on this new path? What potential dangers should I look out for? Okay, that's card number 1. Number 0. This is number 1. It says, the cat and lavender, meaning independence. Cats are cunning, clever, and independent. Often loners, they represent self-reliance. While lavender's scent brings soothing comfort, its Victorian association with distrust reminds us to look inward, relying on our own instincts and inner resources. Upright. You can seek your full potential without depending on validation from others. Power, resourcefulness, and potential are keywords to remember. Reverse. Themes of unbalance and insecurity. Don't let fear guide your path. Instead, think of a serene and solitary cat. Try to embody such trust in your own instincts and abilities. How can I learn to trust myself? What traits do I possess that I can rely on? Okay, now give me a moment. Yes, está todo perfecto. Necesito tomar algo. Me había olvidado de eso. Se me va a enfriar el café. Card number 2 is the spider and passion flower, meaning creative ingenuity. Spiders represent a balance of light and dark. Cunning yet patient, they spin intricate webs that are both beautiful and deadly. The passion flower is a vining flower
that has come to symbolize faith. It was named by 16th century Jesuit missionaries who associated the plant with the Passion of Christ. Its filaments represent the crown of thorns, its 10 petals the 10 faithful apostles, and so on. Upright. You can solve your problems unconventionally and with cleverness. You need only exercise patience in order to fully appreciate the results of your labor. Reverse. Stagnation. To overcome a creative block, try to be like the spider, innovative and adept. Have faith that your quiet efforts will pay off in the end. How can I overcome an obstacle using my talents? When I have solved a problem using... Sorry, estoy leyendo medio ready. When have I solved a problem using my ingenuity in the past? Gatito de color, ingenuity no es ingenuidad. Es una de estas palabritas que dicen falsos amigos. Ingenuity sería como esta persona que tiene como recursos y maña para crear cosas o para resolver cosas también. Anyway, continuemos. Next one is the hair and oak. The meaning, new opportunities. Hairs are often symbols of fertility and love. Associated with the Celtic goddess Eostre, I'm not sure about that, they represent springtime, a season of birth and abundance. A variety of Asian cultures have linked the oak tree with bravery and vitality. In ancient Greece, the oak was revered as the tree sacred to Zeus. In Norse mythology, it represented the tree of life, and in ancient Celtic and Druidic cultures, the oak was associated with the god Dagda. Upright. A celebration of good fortune is in order. If you have been in a caregiving role, this is a reminder that your sacrifices will be repaid. Reverse. Themes of neglect and empty promises abound. Perhaps your hard work isn't paying off in the manner expected. Try connecting with the hare, a creature of great energy and fruitfulness, to power through the times ahead. What can I celebrate today? What exciting opportunities should I follow up on? Okay. Esperaba algo más, esperaba tal vez descripciones más largas, pero son bastante al punto. Next one is the bear and cedar. Meaning leadership. The bear and cedar call us to be powerful but benevolent, embodying the qualities of a great leader. Bears are emperors of the woodland and guardians of the forest. Paired with cedar, a plant known for its healing, protective, and cleansing qualities, this card invites us into mature authority. Upright. The spirit of the bird is guiding you to leadership opportunities and reminding you to rule with fairness and care. Reverse. You may be experiencing overwhelming challenges. Remember not to be hardened by this inflexibility. Remember not to be hardened by this. Inflexibility will get you nowhere. Instead, channel the protective qualities of cedar. Reflect, heal, and prepare. How can I be a better leader?
Who can benefit from my knowledge and experience? Okay, next one is the sheep and the blackberry. And the meaning is devotion. Okay. The sheep and blackberry call us to focus on our commitment. Whether they are to a partner, a job, a creative practice, or a spiritual tradition. Sheep are innocent and vulnerable and must be watched over and guided. Blackberries are symbols of protection with their large, brambling thorns. Their abundant fruit also symbolizes prosperity. Combining the energies of the two gives us a direction. Honor our promises, allowing them to fruit and flourish. Upright. In what people or practices do you find wisdom and stability? Remember to care well for these sources of guidance and protections. Reverse. You can be your own guide. Your wisdom comes from within rather than without. And it is your responsibility to impart this gift as a mentor or teacher. How can I better care for my relationships, spiritual practices, or work? Now, give me a moment. Dame un momentito. Vamos a buscar el mazo. Así después cuando termino de leer se los muestro. No recuerdo cuántas son. Creo que voy a tratar de leer tal vez la mitad del mazo. Y nada, eso, ya vuelvo. Ok, vamos a contar cuántas son. Creo que son... ¿Dice acá cuántas son? Parece que no. So, let's count the cards. Let me see how much should I read. Ok, 52 son 52 cartas. Estoy en las 5. Leamos 10 hoy. Más que nada también para cuidar mi voz. Que ya no me gusta mucho como lo estoy escuchando. Bien. So, this was number 5, the sheep and blackberry. So, next one. Y de paso podría ser una serie leyendo este librito. So, 6, the frog and lotus, meaning metamorphosis. This card reminds us that change is natural, rebirth is possible, and a healing balance can be achieved. The frog, developing as it does from a tiny tadpole, symbolizes transformation. The lotus flower, too, symbolizes rebirth, unfurling even amid murky waters. Going through such a change can be difficult and a struggle, but the resulting metamorphosis open us to growth, self-acceptance, and happiness. Upright. Consider what in your life needs changing and think about the steps you can take to achieve that change. You owe it to yourself to allow your own growth and rebirth. Reverse. You cannot control everything in your life. Change is a part of nature, and it must be allowed to take its course. Remember that green beauty can result from metamorphosis. What can I change in myself or my life for the better? How can I be more accepting of change I cannot control? Now, let's go to number 7,
It is the chipmunk and laurel, meaning success. The chipmunk and laurel symbolizes a new venture that will surely lead to success. The chipmunk often takes the road less traveled, finding hidden pathways and adventure along the way. The laurel is a symbol of victory, used to crown the winners in the ancient Olympic Games. Together, they tell us to take charge of our destiny, carve our own path, and find success. Upright. Forge a unique path toward your desires. The road to achieving your goals is hardly ever straight and easy, but the journey is ultimately rewarding. Reverse. This can be a sign of stagnation. You may feel frustrated, stalled, or set back. Think about the clever and enterprising chipmunk. What lesser-known pathways could lead you to your goal? Or how might you redefine success? What successes in my life can I celebrate? How can I carve my own path and live my truth? Okay, let's go to number 8. Let me check. All right. Number 8 is the elk and ash, meaning strength. Elk are colossal creatures crowned with substantial antlers. Known to cover great distances over difficult terrain. ¿Cómo pronuncio esa? ¿Terrain or terrain? Para checar después. They are symbols of strength and endurance. Likewise, ash trees are sturdy and resolute, able to flourish even in harsh environments. Upright, you are called to gather your strength ahead of a challenge. Face it with confidence in your own stamina. Tame any unruly elements that try to detail you. Reverse. You may feel overwhelmed in the face of a challenge that seems impossible to overcome. Call on the spirit of the elk and ash. Ask to be reminded of your own strength. Am I prepared to face upcoming challenges? How does How does inner strength differ from outer strength, and what situations call for each? Okay, number 9 is the weasel and pine, meaning introspection. Weasels can be warriors or spies, moving quickly and often alone. They make observations from afar and adjust their plans accordingly. Remember that solitary creatures are nothing to fear, and an introverted nature is nothing to feel ashamed of. Knowing oneself and being comfortable alone are desirable skills. Like the weasel, the pine tree works to be self-sufficient. One of the fastest growing evergreens, its prickly needles have a waxy coating that helps them retain water. Okay? Upright. You are called to a time of solitude. Isolation allows for contemplation, which can lead to self-knowledge. Reverse. You may be overcome by loneliness. Think of the weasel's joy in solitude. Practice caring for yourself when alone. Meditate on the waxy needles of the pine tree. Ask yourself what protections you may need to remain green and healthy year-round. And the 2 questions are: when do I like to be alone? How can I better understand and respect myself? And the last one for today, la última por hoy porque mis ojitos no me están ayudando. It's number 10. The duck and the chrysanthemum. Okay, let me check. I just want to be sure I'm pronouncing that one right, hopefully.
Chrysanthemum. Let's check. Chrysanthemum. Ah, yes, I was close. Let me hear it, just in case. Chrysanthemum. 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 No, it's chrysanthemum. Chrysanthemum. There we go. Nice. Ahora sí. Okay, meaning luck. The phrase lucky duck isn't just a light-hearted rhyme. Ducks can be symbols of good fortune. In ancient Egypt, ducks were associated with riches, especially gold, and frequently given as offerings to the gods. Likewise, chrysanthemums. That's a difficult one. Okay, let me try again. Da-da-da-da is chrysanthemum. Chrysanthemum is chrysanthemum. Chrysanthemum. Palabra nueva. No es una palabra nueva, ya sé que es crisantemo en español, pero voy a tener que practicarla. Okay. Bursting forth with long and elegant petals signify abundance. Luck can be a fickle and mysterious force, but it is also, as Roman philosopher Seneca once mused, what happens when preparation meets opportunity. Está buena la frase esa, ¿eh? Upright, you are on the brink of good fortune. Be open to situations that may bring about positive transformation. Reverse, take care to get your duck in a row. Do some research before taking action to avoid a misstep. How can I prepare for the future? Is destiny mutable or set in stone? Nice. So, estoy considerando que mi voz se está yendo al diablo. Creo que está bien. Voy a hacer eso. Voy a ir leyéndolas en grupos de a 10. Porque si no mi voz creo que va a sufrir bastante. Vamos a conectar un ratito the Droid Cam. And let me see if I can show you. Okay, let's see. Okay. Yes, awesome. So, these are the cards. So there are lots and lots of them. Sorry. It's like this. There. With the green background. So we have a lot to read about. Yeah. Each of the cards, an animal, a flower, a plant, herbs. So we have a lot of them. We have 52. There you go. So we're going to do this. Vamos a hacer esto. Estoy considerando que mi voz se cansa bastante. Vamos a continuar en otro momento y vamos a ir yendo de 10 en 10. Básicamente aprendí para leer un poco en voz alta, que es algo que estoy abandonando bastante y que nunca está de más practicar. Pero nada, tranca, de a poco. Tampoco quiero estar a 1000 por hora. So let me check who's available. Should we go?
Where should we go? That's a good question. Okay. Let me take you to Televape. Let me take you to her place. And so you can watch a movie. Have fun. So now, yes, ahora sí, vamos a hacer el cambio del castellano al español. Voy a ver si trato de prender esta noche y leer un poquitito más. Llegué a la carta número 10. Vamos a poder leer 10 más. O si no, lo puedo hacer mañana a este mismo horario. Como les dije, no es nada... A ver, ¿cómo puedo buscar la palabra? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? A ver. Es más que nada para mí. Para practicar en voz alta. Y nada, como les dije, lo voy a guardar el bot y lo tienen ahí de fondo para relajar. Y yo sé que mi voz da sueño. Así que lo pueden dejar de fondo y dormirse una siestita. Y de paso, ¿cómo dirías? A través del sueño, quedan algunas palabras. Nada, mentira. No se aprende inglés soñando. Sí se aprende si me siguen en el Instagram. Si me siguen acá, vamos a tirar el comando. Que en ese Instagram, que es completamente separado el Instagram de Judgmental Goth, es otro Instagram. Ahí sí ofrezco las clases de fonética, pronunciación. Mi público meta es estudiantes de profesorado o gente que tiene que rendir el final sí o sí, porque si no se atrasa en la carrera. Es una lástima porque a veces hay gente que por esta bendita materia abandona todo, abandona la carrera y eso no está bueno. Así que si quieren chusmear o recomendar si conocen a alguien que está en esa, bienvenido sea. Así, el plan es el siguiente. Ahora hago el ride y voy a ver, todo depende de mis ganas. Podría aprender a la noche leyendo un poquitito más, tal vez leyendo otras cosas, tal vez leyendo en castellano también, que me sirve un montonazo a mí practicar lectura en voz alta y tengo una torre de libros, no sé si les pasa, pero tengo una torre de libros eh, para leer. Ya la estoy, encima de la torre la tengo acá cerca, la estoy viendo la torre de libros. Y temas varios. Hay simbología del color. Agarré la Biblia la otra vez para leer, también estaba buscando algo. Tengo uno sobre cine, que se lo podría conectar con mi letterbox. Tengo poesía y nada, hay un poquito de todo. Me dejo de hablar y hago ese ride. Y nada, vemos qué hago. Si veo si prendo a la noche o mañana a este mismo horario. Ya veremos cómo se van desarrollando las cosas. A ver. Ok, ahí se creó el ride. Y nada, nos vamos con Televape. Y nada, que pasen bonito el resto de la tarde. Descansen, tomen agüita, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto.